Good noon, everyone. Today discuss about mass transfer operation 2 unit number 6 crystallization. એમાં આપણે જોઈએ છીએ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ છીએ. એના પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે 11.5 અને 11.6 લેક્ચર જોયો હતો. આજનું એક્ઝામ્પલ છે 11.7 જે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ક્રિસ્ટલ yieldના રિલેટેડ છે. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. Crystallizer is charged with a 7500 kg of an aqueous solution of at 377 degrees Celsius यानी कि 104 degree Celsius and 29.6 degree Celsius, and by the weight anhydrous sodium sulfate the solution is cooled during the cooling operations, and 5% of the initial water is lost by evaporation as a result of the crystals Na2SO4 into 10H2O. The crystalline, if the mother liquor is found contained 18.3% by weight anhydrous Na2SO4. They calculate the yield of this crystal and the quantity of the mother liquor. Okay, upon આપ્યા છે atomic weight Na is equal to 23, S is equal to 32 અને oxygen is equal to 16 અને hydrogen 1 આપ્યા છે. આપણે કેલ્ક્યુલેટ શું કરવાનું છે? for yield of the crystals and the quantity of mother liquor, જે પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં આપણે જે પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું ને એ પ્રમાણે. This one. Okay. Okay, તો n is equal to 23 અને s is equal to 32, o is equal to 16 અને h is equal to 1 છે. તો 7500 kg aqueous solution on this basis, m1 is equal to molecular weight of Na2SO4 is equal to 142 and molecular weight of Na2SO4 into 10H2 is equal to 332. Okay, તો મેઇન બેઝિસ આપણને આપેલા છે f is equal to 7500 kg. હવે amount of MgSO4 in this feed is equal to x dash f multiply f, એના બેઝિસ પર આપણે જોવાનું છે. તો સિમ્પલી મેઇન ડેટા કયો છે આપણો? crystallizer is a charge with a 7500 kg of an aqueous solution at a 377 Kelvin અને 104 degree Celsius જે 29.6 kg percentage by weight આપેલું છે, anhydrous sodium sulfate, and the solution is cooled. Okay, during this reaction cooling operations na basis par 5% of the initial water is lost by the evaporation. As a result, the crystals of Na2SO4 into 10H2O, the crystallizers out if the mother liquor is found to the contained 18.3% by weight and anhydrous Na2SO4. Calculate the yield of crystals form and the quantity of mother liquor. This basis. Okay, and atomic weight is equal to Na is equal to 23 અને સલ્ફર ના છે 32, તો ઓક્સિજન્સ ના છે 16 અને હાઇડ્રોજન ના છે 1. તો મેઇન બેઝિસ આપણો છે કેટલો? 7500 kg aqueous solutions છે. તો m1 is equal to molecular weight of Na2SO4 is equal to 142 and mt is equal to molecular weight of Na2SO4 into 10H2O is equal to 322. હવે f is equal to છે 7500 kg. બરાબર. amount of MgSO4 in this feed is equal to x dash f, તો 29.6 by 100 multiplied 7500 is equal to 2220 kg આન્સર આવશે એનો. Okay, amount of MgSO4 in this feed x dash f, f જે વેલ્યુ આપણે પુટ કરી છે ઇક્વેશન્સમાં 29.6 by 100 multiply 7500 is equal to 2220 kg. The amount of water in this feed is equal to, in a bracket, 1 minus x dash f is into multiply f is equal to 1 minus 0.296 in the bracket 7500 minus 5280 kg, and v is equal to amount of water lost by evaporations is equal to 5 by 100 in multiply 5280 is equal to 264 kg. Okay, in this basis of the finally equations, v is equal to
amount of water lost by the evaporations is equal to 5 by 100 multiply 5280 is equal to 264. Okay, the material balance of water એના બેસિસ પર જોઈએ કે 1 minus x dash f multiply f is equal to c in a bracket m2 minus m1 by m2 plus l dash plus v. Okay, the 5280 is equal to c in a bracket માં 322 minus 142 by 322 plus l dash plus 264. Okay, the 5016 is equal to 0.56 c plus l dash, so l dash is equal to 5016 minus 0.56 c. Okay, આ ક્વેશ્ચન્સ ખાસ જુઓ એકવાર તમે. Again repeated, 1 minus x dash f is equal to c in the bracket m2 minus m1 by m2 plus l dash plus v, and the 5280 minus multiply c in bracket 322 minus 142 by 322 plus l dash plus 264. 5016 is equal to 0.56 c plus l dash, so l dash is equal to 5016 minus 0.56 c, so where c is the yield of the hydrated crystals. The mother liquor contains 18.3% by weight and Na2SO4, therefore the x dash is equal to kg of Na2SO4 divided by kg of water solvent is equal to 0.183 by 1 minus 0.183 is equal to 0.224. Okay, તો મટીરિયલ બેલેન્સ ઓફ Na2SO4 જોઈએ હવે આપણે. જે ઇક્વેશન જોઈ લો ખાસ એકવાર તમે, જે આપણે આગળના ઇક્વેશન્સમાં બી એક્ઝામ્પલમાં યુઝ કર્યું હતું. Okay, so x dash f multiply f is equal to c m1 by m2 plus l dash x dash with 220 is equal to 142 by 322 c plus 0.224 l dash with 220 is equal to 0.441 c plus 0.224 l dash ના બેઝિસ પર છે. તો we have l dash is equal to 5016 minus 0.56 c, તો 220 is equal to 0.441 c plus 0.224 in a bracket 5016 minus 0.56 c, so c is equal to 3475.5 kg મળશે આપણને. બરાબર, સોલ્વિંગ we get in this basis for overall material balance, the feed is equal to the hydrated crystals plus mother liquor plus water evaporated 7500 plus 3475.5 plus mother liquor plus 264. તેનો આન્સર આવે છે amount of mother liquor is equal to 3761.5 kg અને yield મળે છે Na2SO4 into 10H2O ક્રિસ્ટલ્સના ફોર્મમાં, તો 3475.5 kg. Okay, this equation is the most important. ઓકે, તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આપણે 11.18.8. ઓકે, તો એના બેઝિસ પર જ છે કે સેમ વસ્તુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ઓકે, તો સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન ઓફ MgSO4 at 353 Kelvin. ઓકે, 353 Kelvin અને 80 degree Celsius છે, is cooled at 303 Kelvin 30 degree Celsius na basis par. In a crystallizer during the cooling 4% of the solution is lost by evaporation of water. The estimated quantity of this original saturated solution to be fed to the crystallizer per 1000 kg of MgSO4 into 7H2O crystals na form ma. Solubility of MgSO4 at 303 Kelvin અને
kg પર વોટર છે 48.8 kg ઓફ વોટર. સોલ્યુબિલિટી MgSO4 એટ 353 કેલ્વિન 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માટે અને 64.2 kg પર 100 kg ઓફ વોટર. એટોમિક વેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેગ્નેશિયમ માટે 24 છે, સલ્ફર માટે 32 છે અને ઓક્સિજન માટે 16 છે. ઓકે ને હાઇડ્રોજન માટે 1 છે. ઓકે, તો 100 kg ઓફ ફીડ સોલ્યુશનના બેઝિસ પર જોઈએ આપણે. તો M1 બરાબર 120, M2 બરાબર 246, કેમ કે મોલિક્યુલર વેટનો ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો છે આપણે. તો M2 માઇનસ M1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરશું તો આપણને કેટલા મળશે? 126. ઓકે, the solubility of MgSO4 at 353 Kelvin is equal to 64.2 kg by 100 kg of water. The solubility of MgSO4 at 303 Kelvin is equal to 40.8 kg by 100 kg of water. MgSO4 in the feed solution is equal to 64.2 by 164.2 in multiply 100 is equal to 39.1 kg. The loss of the solutions by evaporations is equal to 0.04 multiplied 100 is equal to 4 kg. Okay, that could be in this simply find out this relation and equations ના બેઝિસ પર આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ. મેઇન છે ઇક્વેશન આવ્યું આપણી પાસે. આમાં આપણે વેલ્યુ પુટ કરવાની તો તમને બધી ઇક્વેશન્સના રિલેટેડ તમને મળશે જે કેલ્ક્યુલેશન્સ ઓફ ધ ક્રિસ્ટલ yield માટે છે. ઓકે, તો f into x dash f is equal to c m1 by m2 plus in bracket f multiply 1 minus x dash f plus v minus m2 minus m1 by m2 in bracket c x dash. So f is equal to 100 kg, f is equal to, and x dash f is equal to 39.1 divided by 100 is equal to 0.391. So v is equal to 4 kg and x dash is equal to 40.8 by 100 is equal to 0.408. The 100 multiplied 0.391 is equal to 120 by 246 c plus in bracket 100 in bracket 1 minus 0.391 minus 4 minus 246 minus 120 by 246 multiply c multiplied 0.408. Okay, the 39.1 answer આવશે is equal to 0.4878 c plus 60.9 minus 4 minus 0.512 c multiplied 0.408. 0.2788 c is equal to 15.89 and c is equal to 56.99 kg yield of this crystals form. Okay, this is finally find out this equation. 39.1 is equal to 0.4878 c plus 60.9 minus 4 minus 0.512 c multiplied 0.408. So 0.2788 c is equal to 15.89. c is equal to 56.99 kg yield of these crystals. So c in the kg of the anhydrated crystals obtained and the 56.99 kg of the crystals, 100 kg of feed solution in this required. For a yield of this 1000 kg of the crystals form, the charge of the crystallizer is equal to 100 by 56.99 multiplied 1000. The answer મળશે આપણને 1754.56 kg. Okay, so thank you so much. Next two example છે તો આપણે next two lecture માં આપણે finish કરી દઈશું આને. Okay, simply આ question से જોઈ લો. Which is the liquid and solid are the phase involved in the crystallizations, and in crystallization from solution heat and mass transfer take place. Okay, in the crystallization mass transfer occurs from the solution is a solid phase માટે છે.
સુપર સેચ્યુરેશન ઇઝ અ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ ફોર ધ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન. અને ફોર અ કોમન સોલ્ટ NaCl ઇઝ અ solubility independent of the variation in this temperature. Okay, and solubility is generally expressed as the part of this solute per 100 parts by weight solvent. Okay, then for solute was solubility increases within the increase in the temperature. Super saturation part is achieved by the cooling alone. Then solute to was solubility remains more or less constant with a temperature. Super saturation is achieved by the evaporation of a part of this solvent. Vacuum crystallizer is used for the heat sensitive material. Nucleation and crystal growth are to the basic step in the overall process of this crystallization. Okay, this is the last two examples આપણે જોઈ લઈશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે, 9 અને 10 બાકી છે. થેન્ક યુ સો મચ.